Hola amigos, sejam bem-vindos a meu canal. Yağmur, Yüksel e Barış Baktaş anunciaram o segredo do casamento feliz. Os participantes foram questionados sobre suas demonstrações do afeto em espaços públicos e privados. Suas atitudes em relação a esse comportamento e seus pensamentos negativos. Em relação ao PDA de outras pessoas. As analistas mostraram que comportamentos românticos como dar es mais beijar. Abraçar tanto em privado quanto em público. Foram associados a maior satisfação no relacionamento. Diferenças culturais também foram observadas no estudo. Os resultados do estudo foram publicados na revista científica PLOS ONE. Em paralelo com estudos anteriores. A pesquisa também vincula sobre o fato do sexo no PDA. Embora tenha sido determinado que os homens preferem beijar e as mulheres preferem abraçar. Foi enfatizado que essas diferenças não muito pequenas. Cientistas revelam o segredo do casamento feliz -3. As diferenças culturais também estão determinando. Diferenças culturais também foram observadas no estudo. Os resultados do estudo foram publicados na revista científica PLOS ONE. Cientistas revelam o segredo do casamento feliz -4. Mulheres mostram amor mais. Em paralelo com estudos anteriores. A pesquisa também vincula sobre o fato do sexo no PDA. Embora tenha sido determinado que os homens preferem beijar e as mulheres preferem abraçar. Foi enfatizado que essas diferenças não muito pequenas. Cientistas revelam o segredo do casamento feliz -5. Conta conjunta, vida conjunta. Outra proposta para casamento feliz veio de estudo publicado em 2023, abertura de uma conta bancária conjunta. No estudo. 230 casais recém-casados foram acompanhados por 2 anos. Inicialmente, todos os casais tinham contas bancárias separadas. Alguns casais foram convidados a compartilhar suas contas. Alguns a mantêm-las separados e outros a tomar a decisão sozinhos. As avaliações feitas ao final de 2 anos. Verifico-se que a qualidade do relacionamento dos casais que abriram uma conta bancária conjunta foi significativamente superior aos demais grupos. Além disso, isso fortalece a compreensão de construir o casamento juntos.